first additional district judge Hyderabad on 13/5/2013 and subsequently posted as MSJ and posted as first MSJ and special judge for Bokso Court at Haka Bhavan, Nampally in March 2018. Progressive judge in Nizamabad, she proved herself as a successful judge and now I am very happy to be here. And యాక్చువల్గా ఇక్కడ నిజామాబాద్లో అయితే రోటరీ క్లబ్ నుంచి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎవ్రీడే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ మేము పేపర్లో చూస్తూనే ఉంటాము. ఇక్కడ ఉన్నంత యాక్టివ్ రోటరీ క్లబ్ అయితే మేము వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎక్కడా చూడలేదు. సో ఫర్దర్ అండ్ ఐమ్ మోర్ హ్యాపీ that they made me a part of this program. Thank you sir, thank you for inviting me for this program. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి నాకు మన సతీష్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అండ్ అంటే మీకు అందరికీ కూడా ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఉంటాయి అని చెప్పారు. ఐ థింక్ మీరందరూ కూడా అలా కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు ఎవరైనా చదవరా ఎగ్జామ్ రోజు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేదాకా కూడా బుక్ తిరిగేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అలా ఎవరైనా చేస్తారా మీరు? అలా అంతా చేయకూడదు. ఎగ్జామ్ ఒక రోజు ముందే చదవాలి. ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఒప్పుకోరు కానీ బట్ ఆ టైంలో చదివినా కానీ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ మనకు ఉంటుంది కాబట్టి మన చదివినా మన బ్రెయిన్ రిసీవ్ చేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటుంది. అప్పటికే అయిపోయింది కదా, ఆల్రెడీ అంతా చదివేసి ఉంటారు కదా, జస్ట్ రివిజనే మైండ్లోనే మీరు రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కూడా బుక్స్ తీసి రాత్రి మళ్ళీ 11 వరకు చదివేసి మళ్ళీ పొద్దున్నే లేచి చదివేసి చాలామంది చూస్తుంటారు. ఎగ్జామ్కి పేరెంట్స్ తీసుకెళ్తుంటే బండి మీద వెనక కూర్చొని కూడా బుక్ తీసేసి చూసేస్తూ ఉంటారు చాలామంది. ఇక ఆ టైంలో చూస్తే కూడా ఏం రాదు మనకి, అప్పటికే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే ఇంకా సగం బ్లాంక్ అయిపోతుంది అంతే కదా. తర్వాత ఒక 5-10 మినిట్స్కి 1-2-3 సార్లు మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుకుంటే అప్పుడు మనకి ఓకే ఇవన్నీ మనకి తెలిసిన ఆన్సర్సే అని వస్తాయి. సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కూడా మీరు రాసేది ఎట్లా రాయాలి, ఫస్ట్ మీకు బాగా వచ్చినవి రాసేసుకోవాలి. అవునా? అందరూ ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతారా? ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ కంప్లీట్గా మనం కాన్ఫిడెంట్గా అన్నీ మనం ఇది వచ్చు అనుకున్నది, ఈవెన్ అది డిస్క్రిప్టివ్ అయినా అంతే చేయాలి. లేదు మనకి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇది కంప్లీట్గా ఉన్నవి మనం రాసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం తెలిసినవి రాయాలి. పూర్తిగా రానివి ఏమనుకుంటే అవి లాస్ట్ వదిలిపెట్టేసి మన ఎగ్జామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి టైం ఉంటే అప్పుడు ఆ రాని వాటి గురించి కొంచెం ఆలోచించాలి. కానీ వచ్చినవి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాస్తే 1-2 రాకపోయినా కానీ ఇబ్బంది లేదు. ఎవరికి 100కి 100 క్వశ్చన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయని గ్యారంటీ లేదు కదా. వచ్చింది కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే కూడా మనకి మంచి మార్క్సే పడతాయి. సో మీకు వీటన్నిటి గురించి మీ స్కూల్స్లో ఎట్లాగో మీ టీచర్స్ వాళ్ళందరూ చెప్పారు. మళ్ళీ నేను కూడా అవే చెప్తే మీకు బోర్ పడుతుందేమో. సరే అయితే కొన్ని అంటే సార్ ఏదైనా 1-2 మీకు ఉపయోగంలోకి వచ్చే విషయాలు చెప్పమని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరందరూ 10th క్లాస్ వాళ్ళైతే ఇప్పుడు 10th దాటి మీరంతా ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిపోతారు. అవునా? కాలేజ్ లైఫ్. సో స్కూల్కి కాలేజ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఉన్న స్కూల్లోనే కాలేజ్ కూడా అంటే 11th +1 +2 చదివేలాగైతేనేమో మీకు అదే స్కూలు అదే క్యాంపస్ అదే ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ బయటికి వెళ్ళి వేరే కాలేజ్లో చేరినప్పుడు కానీ లేదు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు కానీ మీకు ఆ కొత్త కాలేజ్ అనేది ఒక కొత్త ప్రపంచంలాగా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్కూల్ కాలేజ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి చాలా డిఫరెంట్గా మీకు అనిపించవచ్చు. మెయిన్ థింగ్ ఫస్ట్ కాలేజ్లోకి ఎంటర్ అవగానే మీరు ఫేస్ చేసేది ఏంటి? ర్యాగింగ్. అదేనా? అందరూ ఆ భయంతోనే కాలేజీలో అడుగు పెడతారు. ర్యాగింగ్ అనేది అది ఒక నేరం. ఎవరు కూడా మనకంటే ఎవరిని జూనియర్స్ని కానీ సీనియర్స్ని కానీ ఎవరిని కూడా ర్యాగింగ్ చేయకూడదు. ర్యాగింగ్ చేస్తే మీరు మంచిలో రీసెంట్ పాస్ట్లో మీరు అందరూ పేపర్ ఫాలో అవుతారా? న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నారా? కొన్ని దగ్గర ర్యాగింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యాయి, పిల్లల్ని స్టూడెంట్స్ని అరెస్ట్ చేసిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? మీ కెరియర్ అంతా అక్కడే నాశనం అయిపోతుంది. అవునా? పేరెంట్స్ ద మ్యాటర్. మీరు ఫర్దర్గా చదువుకోవాలంటే పోలీస్ కేసు అనేది ఒక్కసారి రిజిస్టర్ అయితే మీ కెరియర్ అంతా కూడా ఇంకా క్లోజ్ అయిపోయినట్టే. కాబట్టి ర్యాగింగ్ జోలికి ఎవరు వెళ్ళకండి. మిమ్మల్ని ఎవరైనా ర్యాగింగ్ చేస్తే కూడా డైరెక్ట్గా ఒకరికి కంప్లైంట్ చేయాలి.
మీరు సైలెంట్గా వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు లేకపోతే ఏమన్నా అంటారేమో మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ ర్యాగింగ్ చేస్తారేమో అని కనుక మీరు సైలెంట్గా ఉంటే రేపు అది మీకు ముందు ముందు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అట్లా ర్యాగింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓకే మనం ఏం చేసినా వీళ్ళు ఏమనట్లేదు కాబట్టి మనం ఇట్లా ర్యాగింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. కొన్ని ప్లేసెస్లో ర్యాగింగ్ పట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. యూనో దట్ ఐడియా ఉందా? సో అంత దూరం మనం వెళ్ళడం అవసరమా? సో ఏదున్నా ఇనీషియల్గానే మనం దాన్ని అక్కడికే కట్ చేసేయాలి. ఆ ర్యాగింగ్ వీటన్నిటి గురించి మన విశాల్ గారు ఫ్రీక్వెంట్గా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు, సెషన్స్. సో సార్ కూడా చెప్తారు వాటి గురించి. సో అందరూ కూడా ర్యాగింగ్ పట్ల కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండండి. రేపు మీరు 10th అయిపోయి కాలేజెస్కి వెళ్ళిన దగ్గర ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్లో కూడా ఉంటున్నాయి, మీరు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా ఉంటాయి. సో అంతవరకు ర్యాగింగ్ గురించి కొంచెం చిన్న విషయం డీటెయిల్గా మనకి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వీళ్ళందరి దగ్గర ఒకళ్ళు చెప్తారు. మీకు ఐ థింక్ విశాల్ గారే చెప్తారు అనుకుంటా. శ్రీధర్ ఓకే శ్రీధర్ గారు చెప్తారంట. చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఎంతమందికి బండి నడపడం వస్తుంది? అంటే మోటార్ బైక్సా లేకపోతే స్కూటీసా ఏం నడుపుతారు? ఆ పిల్లలు కూడా చెప్పచ్చు. అమ్మాయికి చాలా మందికి వస్తుంది. మీరు చేతులు ఎత్తకపోయినా చాలా మందికి బండి వచ్చి నాకు తెలుసా సంగతి. కాబట్టి ఇదే కోర్టు రాదు కదా, మీరు చెప్పచ్చు. సో ఎంతమందికి చాలా మందికి డ్రైవింగ్ వచ్చు. సో హాలిడేస్కి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు బాగా డ్రైవ్ చేసేస్తుంది కదా బండ్లు ఫ్రెండ్స్తో కలిసి కదా, లేదా డాడీ ఏదన్నా తీసుకురమ్మంటే వెళ్తారు కదా, వెళ్తారా? సరే మరి బండి డ్రైవ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకి? లైసెన్స్ కావాలంటే ఎంత ఏజ్ ఉండాలి? మీలో 18 years అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి? మరి 18 years రాకుండా లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడపడం కరెక్టా తప్ప? అది నేరమా కాదా? అది మీకు అందరికీ తెలుసా? తెలుసు కదా, అయినా బండి నడుపుతారు. బండి నడపచ్చా? మళ్ళీ రేపు ఏమన్నా అయితే ఎవరిని ఏదో పోలీసు వెంటబడ్డారు, మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టారు, లేకపోతే పోలీసులు చూస్తున్నారని భయపడి తప్పించుకోవడానికి ర్యాష్గా వెళ్ళి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి ఇబ్బందులు పడ్డ పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. సో అంటే కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు అని అంటే అది మన మంచి కోసమే పెట్టారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు అందరికీ ఆ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఒక 14-15 years వచ్చేసరికి బండి నడపాలి, ఇక డాడీ పడుకొని ఉంటే తెలియకుండా తాళం తీసుకొని వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ని ఎక్కించుకొని వెళ్ళి బండి నడిపితే ఇక అసలు ఆ క్రేజే వేరు. అమ్మాయిలు కూడా ఏం తక్కువ కాదు, మీరు కూడా అట్లాగే చేస్తారు నాకు తెలుసు. నేను అబ్బాయిలకే చెప్పట్లేదు, అమ్మాయిలు కూడా చెప్తున్నాను. ఎవరైనా సరే మనం ఒకటి నేరం అని తెలిసిన తర్వాత చేయకుండా ఉండాలి. మైనర్ డ్రైవింగ్లో దొరికితే ఇప్పుడు ఎవరికంటే పనిష్మెంట్ ఎవరికి ఇస్తారు? అది కూడా తెలుసుగా మీరు? అన్నీ తెలుసు మీకు, అన్నీ తెలిసి కూడా ఇది చేయకూడదని కూడా చేస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు మీరు ఎవరన్నా మైనర్ డ్రైవింగ్ వస్తే ఏం చేయాలి చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఏముంది తీసుకెళ్తే మా డాడీనే తీసుకెళ్తారు కదా, నన్ను కాదు కదా అంటారా? తప్పు కదా అది. అంటే జోక్స్ అంటే మనం ఏదో సరదాగా చెప్పుకుంటున్నాం, కానీ నిజానికి చూస్తే అది చాలా సీరియస్ అఫెన్స్. లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేసి రేపు ఏదన్నా అనుకోండి యాక్సిడెంట్ ఏమన్నా అయిందనుకోండి, మెంటల్గా ఫిజికల్గా ఫైనాన్షియల్గా ఎవరికి ఇబ్బంది? మీకు మీ పేరెంట్స్కే ఇబ్బంది, అవునా? ఆ తర్వాత మైనర్ డ్రైవింగ్ ఉంటే కాంపెన్సేషన్ కూడా రాదు, గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే కాంపెన్సేషన్ కూడా రాదు. మనం సరదాగా చేసే చిన్న పని మన ఫ్యామిలీస్ని రేపు ఇబ్బందుల్లో పెట్టకూడదు. అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు యాక్సిడెంట్ అయ్యి అనుకోకుండా ఒక సర్టిఫికేట్ అయిపోయారు అనుకోండి, ఆ పేరెంట్స్ పరిస్థితి కానీ మీ పరిస్థితి కానీ ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి. ఎన్నో ఆశలతో ఎంతో కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకొని ఉంటారు. అలాంటిది ఒక చిన్న పొరపాటు వల్ల మీ కెరియర్ ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడికి కట్ అయిపోతే ఏం చేస్తారు? మిమ్మల్ని అలా చూస్తూ మీ పేరెంట్స్ ఎంత బాధపడతారు? మీరు ఏం చేసినా ఒక్కసారి మీ పేరెంట్స్ మీకోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారో, మిమ్మల్ని ఒక స్థాయిలో చూడడానికి వాళ్ళందరూ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎన్ని సాక్రిఫైజెస్ చేసి మీకు మంచి మంచి స్కూల్స్లో చదివించి
మీకు ఈ స్కూల్లో ఫీజు కట్టాలంటే, మీరు చదువుతున్న స్కూల్స్లో ఫీజు కట్టాలంటే వాళ్ళు ఎన్ని సాక్రిఫైజెస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కోసం కొన్ని కొనుక్కోవడం ఆపేసి మీకు ఫీజులు కట్టే పేరెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, మీరు ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు అది చేయకూడని పని అయినప్పుడు ఒకసారి మీ పేరెంట్స్ గురించి ఆలోచించండి, మీ గురించి ఆలోచించండి. అలాంటప్పుడు ఆ పని చేయకుండా ఉంటారు మీరు. సో మీకు ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు మైనర్ డ్రైవింగ్ తప్పని, కానీ అందరూ చేస్తున్నాం అంటున్నారు. మరి కేసు రిజిస్టర్స్ అయితే ఎంత ఇబ్బంది చెప్పండి. మీ ఫ్యూచర్ అంతా అక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది. అట్లాగే మీరు చాలా మందికి ఇక్కడ స్టేట్స్ వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్టేట్స్ వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటారు. ఒకసారి కేసు రిజిస్టర్ అయితే పాస్పోర్ట్ కూడా ఇష్యూ చేయండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇమిగ్రేషన్ సెంటర్కి పోలీసులు వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తారు. సో మీరు పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసుకున్నా, పాస్పోర్ట్ ఆల్రెడీ ఉండి వీసా అప్లై చేసుకున్నా, అక్కడ డీటెయిల్స్లో కొట్టగానే మీ మీద పోలీస్ కేసు ఉందని వచ్చేస్తుంది. సో యువర్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ వీసా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. సో అలా మీ డ్రీమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోతాయి. కాబట్టి మీరు లీగల్గా కూడా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేసి వాటిని తెలుసుకొని మీరు చేయకూడని పనులు చేయకుండా ఉంటే చాలు. అవి మీకే కొన్నిసార్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి. సో ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అలా అంటే మీకు ఏమన్నా విషయాలు లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది, వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే కూడా ఆల్ వర్కింగ్ డేస్ 10 to 5 అవైలబుల్ ఉంటారు. మీకు ఎవరికన్నా అంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా ఏమన్నా లీగల్ ఇష్యూస్ ఉంటే, మీకు వాళ్ళకి ఏదైనా లీగల్ ఎయిడ్ కావాలి అంటే ఫ్రీగా అడ్వకేట్ కావాలి, లేకపోతే లీగల్ ఇష్యూస్ మీద డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవాలి, ఒక అడ్వైస్ కావాలి అని అంటే కూడా మీరు వాళ్ళందరినీ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు. అక్కడ వచ్చి కనుక్కుంటే దీనికి సంబంధించిన ఏ లీగల్ ఇష్యూ అయినా సరే అక్కడ నుంచి మీకు వాళ్ళందరికీ కూడా సరైన గైడెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ చిన్న చిన్న విషయాలే, ఇది చేస్తే ఏమవుతుందిలే అని అనుకొని చేసుకుంటూ పోకుండా, అది చేస్తే దాని ప్రతి పనికి ఒక కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అని ఆలోచించుకొని మీరు అందరూ కూడా ఒక మంచి కెరియర్ ప్లాన్ చేసుకొని ఒక మంచి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలనేదే అందరి ఆకాంక్ష. అట్లాగే ఫెయిల్యూర్స్, చాలామంది 1-2 ఫెయిల్యూర్స్కే వెనకడిగేసేస్తారు. బట్ సేయింగ్ ఉంది కదా, ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఏమంటారు, స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ది సక్సెస్. సో 1-2 ఫెయిల్యూర్స్కి ఎవరు వెనక్కి తిరిగి చూడకండి. మనకు ఆ డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఏదైనా ఒకటి అనుకుంటే అది ప్లాన్ చేసుకుంటే దాన్ని సాధించుకునే వరకు కష్టపడాలి. అన్లెస్ అది ఇంకా మనకి అవకాశం లేదు, ఇంకా లాస్ట్ ఎంట్రన్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది అని అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయలేము. కానీ అవకాశం ఉన్నంత వరకు అది 2 సార్లు కావచ్చు, 3 సార్లు కావచ్చు, 4 సార్లు కావచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా సరే అది సాధించాలనే తపన ఉండాలి. బర్నింగ్ డిజైర్ అంటారు. చాలామంది మీరేం అవ్వాలనుకున్నారంటే వాళ్ళకి మనసులో ఐఏఎస్ అంటే సివిల్స్ రాయాలి, కలెక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి అని ఉన్నా కానీ అది బయటికి చెప్పరు. ఎందుకంటే పక్కన వాడు అబ్బా నువ్వు కలెక్టర్ అవుతావా, నువ్వు చదివే చదువుకి కలెక్టర్ వస్తుందా, నేను ఇట్లా అంటానని భయం. కానీ ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ అనేది మనకు ఉండాలి, కమిట్మెంట్. ఎవరో ఏదో అంటారని కాదుగా, రేపు మనల్ని అనేవాళ్ళు ఎవరైనా మనకి హెల్ప్ చేస్తారా? ఎవరు చేయరు. మన చదువు మనమే చదువుకోవాలి, మన పరీక్షలు మనమే రాసుకోవాలి. అంతేనా? ఎవరు మనకి హెల్ప్ చేయరు కదా. హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా డివైడ్ అయిపోతాం. అవునా? చూసి కాపీ కొడితే ఏమవుతుంది, ఇక అంటే ఇంటికే పంపించేస్తారు. సో ఏదైనా మనది మనమే చూసుకోవాలి, మన ప్లాన్స్ని మనమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. దానికి ఒక కమిట్మెంట్తో మనం ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు అనుకున్న గోల్స్ రీచ్ అవ్వడం ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు కదా. మేబీ కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు, ఒకసారికి రాకపోవచ్చు, 2 సార్లు రాకపోవచ్చు. మీరు చాలామందిని చూసుంటారు, సివిల్స్ రాసేవాళ్ళు అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో తెచ్చుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. కానీ 4-5 అటెంప్ట్స్ రాసి 4th అటెంప్ట్లోనో లాస్ట్ అటెంప్ట్లోనో తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫెయిల్యూర్స్కే వదిలేశారు అనుకోండి, ఈరోజు వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉంటారా? ఉండరు. కాబట్టి ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ అవర్ సక్సెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకొని
ఒకటి రెండు ఫెయిల్యూర్స్కి అంటే మీరు డిస్కరేజ్ అనుకోకుండా దాన్ని మనం ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం అనేది సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఉంటాం. ఎందుకు పాస్ కాలేదు, మనకంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాడు ఎందుకు పాస్ అయ్యాడంటే మేబీ ప్రజెంటేషన్లో డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, మనం అనుకున్న స్థాయిలో ప్రజెంటేషన్ చేయకపోవచ్చు. చాలామందికి ఆన్సర్స్ అన్నీ వస్తాయి, కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసేటప్పటికే ప్రజెంటేషన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే రాయడానికి చాలామందికి రాకపోవచ్చు. అవునా, అది చాలామంది ఫేస్ చేస్తాం మనం. సో దానికి మనకు ప్రాక్టీస్ కావాలి, రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. రోజు ఒక 2 hours రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఏదో ఒకటి చూసే రాసుకోవచ్చు. మనకి చూడకుండానే రాయాలని ఏం లేదు కదా. ఒక ఎగ్జామ్స్ మీ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఆ సిలబస్ ఏంటి, లేదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని వాటికి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, చూసే రాయండి. దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసి మీ రివిజన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకొని సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్. మీకు ఎగ్జామ్ 3 hours అనుకోండి, పాత క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టుకోండి, 3 hours టైం పెట్టుకోండి. సిన్సియర్గా ఎవరు మనల్ని చెక్ చేయట్లేదు, మన సెల్ఫ్ చెకింగ్ మనకే ఉండాలి. 3 hours టైం పెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్ రాయండి. సో దట్ వీ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా, అంటే మనం ఎక్కడున్నాం, ఆ 3 hours మనం టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోగలుగుతున్నాం, అనుకున్నవన్నీ రాయగలుగుతున్నామా, వచ్చిందంతా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నామా, లేకపోతే ఎక్కువ రాసేస్తున్నామా. ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం 10 పేజీలు రాసిన 4 మార్కుల ఆన్సర్కి 4 మార్కులే వేస్తాయి మ్యాక్సిమం, అంతే కదా. మనం 10 పేజీలు రాసామని 4 మార్క్స్కి 6 మార్క్స్ వేస్తారా, వేయరు కదా. సో ఆన్సర్కి ఆ క్వశ్చన్కి ఎంత అవసరమో అంతే రాయాలి. అది ఆ ప్రెజెంటేషన్కి మీరు మార్క్స్ని బట్టి బ్రీఫ్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలి. అది కనుక మీ ఎక్సర్సైజ్ ఒక 1 month ఎగ్జామ్స్కి ఒక 1 month 20 days ముందు నుంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, సో దట్ రేపు మీరు 10 మార్క్స్కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసేయగలుగుతారు. అదే క్వశ్చన్ని వాళ్ళు కనుక సబ్ క్వశ్చన్స్ లాగా చేసి 5 మార్క్స్కో 3 మార్క్స్కో ఇచ్చారనుకోండి, దానికి కూడా అంటే మీరు ఆల్రెడీ మీ మైండ్లో బ్రీఫ్ ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఆల్రెడీ మీరు రాసుకొని ఉంటారు కాబట్టి అది ప్రెజెంటేషన్. సో మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మీరు అనుకున్న టైంకి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఇంత అనుకుంటే మీరు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకునేటప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏ క్వశ్చన్కి. ఎందుకంటే మనం అందరం చేసే పని ఏంటి, ఫస్ట్ బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఒక 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు ఆ క్వశ్చన్ మొత్తం డీటెయిల్గా రాసేస్తాం, అంత ఆన్సర్ అవసరం లేకపోయినా. ఆ క్వశ్చన్ అంతా అయిపోయి కాదు, ఈ క్వశ్చన్ బాగా రాసాం, ఆన్సర్ అన్ని తలెత్తి చూసుకునేసరికి ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోతుంది. అప్పుడు రెండు మొదలు పెడతాం, మిగతా క్వశ్చన్స్ టైం సరిపోదు. సో ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో. సో అది కనుక మీరు చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడైనా మీకు 1 week టైం ఉంది కాబట్టి ఒక 1 or 2 days మీరు ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకొని మీకు మీరు సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టుకొని 3 hours టైంలో ఎట్లా రాయగలుగుతున్నారు, ఎక్కడ మీరు ఆన్సర్స్ని కట్ షార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చూసుకున్నారంటే రేపు మీకు ఎగ్జామ్ రోజు రైటింగ్ ఇష్యూస్ రావు. ఎందుకంటే మీరంటే రెగ్యులర్గా స్కూల్స్లో రాస్తుంటారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఇప్పుడు చాలా వరకు రైటింగ్ తగ్గిపోయింది, చాలా స్కూల్స్లో ల్యాప్టాప్స్ అని అన్ని పేపర్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అని అట్లా చేస్తున్నారు. కానీ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే రాయాలి, 1 గంట రాసేటప్పటికే చేయడం వచ్చేస్తుంది. మనకు అన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చినా లాస్ట్ 12.5 hours అయిపోయేటప్పటికే మన చెయ్యి కూడా మన మాట వినని పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది. అంటే మనం అలవాటు చేయలేదు దాన్ని అంతసేపు రాయాలి. సో అది కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా మందికి డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను అందరికీ ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే మీరందరూ చదువుతో పాటు ఎవ్రీడే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడే కాదు, మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇది చాలా బాగా పనికొస్తుంది. చాలామంది మీలో సిరీస్ రాయాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు, అవన్నీ కూడా రాసేవి, ఏవి ఆన్లైన్ ఉండవు, డిస్క్రిప్టివే ఉంటాయి. కాబట్టి అది మీకు ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారంటే మీకు అది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మీ డ్రీమ్స్ని రియల్ చేసిన అంటే డ్రీమ్స్ని ఊరికే అంటే అంటారు కదా, కళలు కంటే సరిపోదు, వాటిని సాధించుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని. కళలు గంటూ నిద్రపోతూ కళలు గంటూ ఉంటే ఆ కళల్లాగే ఉండిపోతాయి. సో లేచి అవి సాధించుకునే దిశగా మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. సో ఫెయిల్యూర్స్ని వెనకడిగేయకుండా మీ చుట్టూ ఉండే టీచర్స్ కానివ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్ అందరు గైడెన్స్ తీసుకొని మీరందరూ కూడా ఒక మంచి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం కల్పించిన రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళందరికీ కూడా నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటే ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. మంచి అడ్వైజ్ ఇచ్చి కొన్ని లక్షల రూపాయల విలువైన అడ్వైజ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక స్ఫూర్తిగా జిల్లా జడ్జి గారిని ఇక్కడ పిలవడానికి ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంది. ఎందుకంటే మేడం నిజామాబాద్ జిల్లాలో సూపర్ పవర్ మేడం, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ అథారిటీ కలెక్టర్ మేడం దగ్గర నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఉంటుంది. అట్లాంటిది
మేడం చూసిన తర్వాత మీరందరూ స్ఫూర్తి తీసుకోవాలి. అమ్మాయిలందరూ మేము కూడా మేడం లాగా నేను జిల్లా జడ్జి గాను ఏలూరు అంటే చాలా చిన్న ఊరు. ఏలూరులో చదువుకొని చిన్న స్కూల్లో చదువుకొని ఇక్కడ దాకా ప్రయాణం చేస్తారంటే అది మామూలు కాదు. ఆమె స్ఫూర్తి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మేడం చెప్పిన విషయాలన్నీ గమనించి దాన్ని సరిగా గమనంలో తీసుకొని మీరందరూ చేయాలన్నారు. షెడ్యూల్ అంటే వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చారంటే చాలా మంది బిజీ షెడ్యూల్ని వదులుకొని మీకోసం వచ్చారు. కాబట్టి మీరు చాలా వాళ్ళు చెప్పేది అటెన్షన్ అంటే చాలా అటెంటివ్గా ఉండాలి. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఇక్కడే ఉండాలి. ఓకే, సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా? సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల మన చీఫ్ గెస్ట్గా జడ్జ్మెంట్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మీకు మనకు రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్ట్ గవర్నర్ మన శరత్ చౌదరి గారు కూడా వచ్చారు. యాక్చువల్గా మీకు రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ టు రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే తెలుసా మనకి? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ మనం ఇప్పుడు నిజామాబాద్ అన్నది డిస్ట్రిక్ట్, కానీ రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే మీకు తెలుసా? 3150 అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్లస్ గుంటూరు అండ్ ఒంగోలు, గుంటూరు ప్రకాశం. సో ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ కలిస్తే మనకు రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి గవర్నర్గా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఈసారి నెక్స్ట్ గవర్నర్ ఎలెక్ట్ మన శరత్ చౌదరి గారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తారు. సో ఆయన యాక్చువల్ వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ మీ గురించి మాట్లాడడానికి ఎక్కువ వచ్చారు. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ అవర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శరత్ చౌదరి గారు, ప్లీజ్ గివ్ బ్రీఫ్ మెసేజ్. Speak. It's open house. Unless you participate, there's no wrong answer. There are only different answers. Okay. So what do they teach you in school? Physics or no? Science. What else do they teach you? Huh? Getting maatadalama. You have to speak as loud as I am. Youth leadership award leader first voice down. Speak loudly. Discipline. What else? What else do they teach you? Subjects. What subjects do they teach you? Maths. Chemistry. What else? Science. He is already leader. He's only to us talking, everybody is listening. So tell me, what else do they teach you? Okay. You are from how many schools here? 8 schools I heard. What is the name of your school? Navyabad. All students of her school, please lift your hands. Right? What is your school? Howard. All students of this school, please lift your hands. Right? Okay. Next. What is your school? Okay. All students of your school, please lift your hand. Okay. Now, what did you see here? You are sitting with your schoolmates. You are not sitting with somebody else. Because, right? You are here to learn how to say hello and make friends. Very difficult, you know. It's not easy. Go to a stranger and say, hello, how are you? But you need to learn how to do that. And then you need to, what is that? What is that? You told you do the right thing, right? There's integrity. To understand integrity, nijayatiga undali. Do the right thing.
So can somebody tell me if you are at a traffic light, okay, and you stop because the light is red, are you doing the right thing? Okay, there's a policeman there and there's a red light. Are you doing the right thing? Is that integrity? Maybe. Maybe. Okay? Supposing there is a teacher in class and your friend knows the answer and you ask, that you don't ask because the teacher is there, the answer, are you doing the right thing? Yes, you're doing the right thing. Don't feel shy. But is that integrity? Maybe not. So integrity is doing the right thing when nobody is watching. That is the definition of integrity. You understand? It's my habit. I don't do anything wrong. That is integrity. Okay? So you are here to learn about integrity. Okay? Secondly, yesterday how many of you watched TV? Yesterday? How many watched TV? Okay, what did you see yesterday? Stand up and talk loudly. Nobody listen to you otherwise. Stand up and talk loudly. What did you see yesterday? Movie. Anybody else saw anything else? Huh? Who? MS Dhoni. And? What is your favorite cricketer? KL Rahul. Yesterday was the Women's Premier League final where Mumbai Indians, led by the Indian women's team captain, won against the Delhi Capitals by 9 runs. What is important? Participation of everybody is important. You know, nowadays, if MS Dhoni, who is the captain of the Indian women's cricket team? Say that loudly. Yeah, and who is the captain of the men's team? Yeah. You know something? BCCI gives them same salary. You go and play for India, you get 10 lakhs. You go and play for India, you get 10 lakhs. So we are all here to respect that though we have differences, we are all have to celebrate those differences but give ourselves equal opportunity. Let's talk of cricket only. Okay? What does the cricketer look like? Tell me. Somebody. You don't have to, there's no right answer, there are only different answers as I said. What does the cricketer look like? Is he short? Is he tall? Is he thin? Is he fat? Is he dark? Is he fair? They are all, right? So you have Sachin Tendulkar, right? And then you have, who's the tall cricketer? Who's the tall cricketer? In my days we used to say Kapil Dev. Okay? We all, do you people know about Vivian Richards? You know about Vivian Richards? So, different kinds of people are there. Don't judge them by their differences, but that is what you are here to learn. So we are here to learn how to make friends and a fellowship. You are here because you should appreciate by the end of tomorrow somebody from this school should know somebody from that school. Very, very important. Right? Because your own school you know anyway. But then later, 20 years later, you will have to be able to tell a story saying, you know, I met this girl in Raila in March of, I think 2023. So it will be 20 years since. We don't remember the exact date. Today, today she is the Chief Secretary of the state. Very well, maybe.
But if you don't make friends, you don't even know. Or you may say she is in the US and she is teaching there, and if my son or daughter go there, then maybe she will help me. Make connections, make fellowships. That's why you are here. You are here to do the right thing. Okay? You are here to understand that even though people are of different kinds, all of you are of different kinds here. Okay? Don't judge them by that. Judge them by what your interests are, what the common things are. Okay? And last but not the least, there are two kinds. One is what you are here for. That is leadership. Right? So who is a leader? What is your definition? Who is a leader? Very good question, a very nice answer you gave, but should you rule only to be a leader? How many leaders are there in a team? Who is the leader here? There are so many people here. Who is the leader here? Santosh is the leader. So, there are so many people who are leaders. A leader is somebody who can show direction to anything. But not big people. Direction to anything. So, if you can think well, you can be a thought leader. Okay? If you organize well, you can be an organization leader. Right? If you support well, you will be a servant leader. You said ruling, no? Servant leader. I will serve people so that they become better. Okay, lot of people say that I am a servant leader. It's a very great thing. Whenever you get time, you Google it and read it. Okay, so in one place you will have several leaders. You're sitting down and saying, I need to go on a picnic. Okay? So the person who will know and find out which buses go somewhere, he is telling people how to go about it, he is leading them in that path. He is a leader. If somebody says, once we go there, what will we eat? Somebody says, I will teach you all how to make sandwiches. That person is also a leader. Because then, in that activity they are doing. So please understand that leadership is not competitive. It is cooperative. You do what you are best at and get the benefit of that to others. That is leadership. Okay? So you got that. The last one I tell you is service. You know what service is? What do you think service is? What is service? Helping. Helping. Very nice answer. Helping myself? Each other. Each other. Somebody else. Okay? Very good answer. Okay. Why is it important that young people should do service? You should learn how to do service. Why? Why? You can wait until you are collector, then you start serving the people. Or you become a doctor, then you start serving the people. Why should you do it now? Why should you do it now? It is very important to do service, to understand what is outside our lives. You understand? If you are helping somebody, there are two ways you can know the pain of somebody. One is you go through it yourself. One is to help somebody. When you help somebody, you are a better, more educated, enlightened person because you know, you understand the pain of somebody else, you are trying to find a solution for somebody else's problem. You don't have to go through it yourself. The two ways. Our judge told us, failure are stepping stones for success. Somebody else's pain is also your opportunity to grow through their pain. You understand? So please
it opens you up as a human being. That I can see things as I like to see, and I also can see things from somebody else's point of view. And therefore, if I was there, what would I want? If I was there, what will help me? Now I'm here, can I do that? If I can't do that, can I ask her? She knows how to do it. Can I ask her help to help somebody? So what am I doing? I'm helping that person, I'm helping myself. By involving her, I'm helping her also. So I've been helping a lot of people improve themselves. For a young person, service is a very important part of life so that you learn to empathize. Have you heard of empathize? Put yourself in somebody else's shoes. Right? Usually when you're children, you do that. What do? You wear your father's shoes. I'm going to office. Or you wear your mother's shoes and say, I am going to tell you what to do. So you are playing a role, right? Somewhere around when you are 5, 6 and you start going to school, they tell you, stop playing these roles. Grow up. Service will teach you to put yourself in some other's shoes, not your father's, not your mother's, but somebody else's shoes you've never been in, and try to understand what they feel, understand their problem, and look at what you are doing from their point of view. Okay? So I think I gave you a brief idea of what you should be looking for here. First, make friends. Mold your mind to work with integrity. Respect people of all types and try to find what in them is common to you, what in them is useful to everybody else. Okay? Leadership is cooperative, so learn to help each other becoming leaders. I can do this, so I can lead you in this. You can do that, so please lead me. There's no shame in being a follower. There is a great honor in being a follower, a good leader. And last but not the least, learn to do some service because it makes a change in you by teaching you how to be a better person, how to be a more effective. Thank you. Kanta Gadda Sharat Chaudhary Garu was born in Hyderabad, prestigious Hyderabad Public School. You all know it, having graduated in the top of his class in 1985. So he is a management professional who has led various businesses in variety of industries. So he is now consultant who advises entrepreneurs and private equity funds. His family is deeply involved in Rotary. He was an interactor, means he was in Rotary, joined the Rotary movement since his student life. So he joined the Rotary in 1993. He served as the president in 97-98 when he was only 33 years old and made his club to become 100% PHF club. He took 200 polio immunization programs and used traditional folk arts to means what? He produced TV spots for NID promoting starring some Annette and then child artist Tarun, which was televised over 50 times by Gemini TV. So now he is a club trainer since 2001. Next, now he is going to be our district governor nominee. So we will be the district governor in 25-26. 25-26. So here I present Sharat Chaudhary Garu. Thank you. Right? What I am today, I ran for the same post when I was 37 years old. Okay? So I lost that election. Somebody was telling you about failures, no? I lost that election. And I was talking about it to somebody, and somebody told me, Sharat, you come from Bits Pilani, you are well educated, you will do your profession. You do your profession. But at that time I was the executive director of Bakelite. Okay, you do your profession. Only with Rotary you can do service, otherwise not do service.
So I decided I will take a break for 2 years and work. Okay, I had a 9-year-old son, and I was married, and I stopped working. I resigned my job and I worked for 2 years in the villages. When I went to the villages, I asked, who is graduate? Everybody said, I'm graduate. Do you have a job? No, I don't have a job. Why don't you have a job? You can go to Hyderabad and get a job. No? You are educated. No, who looked after my mother? Who looked after my father? A lot of questions. So I started a BPO. You know what a BPO is? Call center. When you ring up Airtel, they will tell you, hello, how are you? Can I help you? Or you send your message somewhere, somebody will reply to you. You know what a BPO is now? So I started a BPO in villages. The first BPO I started was in a small village called Jalika Kinada in West Godavari. Total population of that village was 3,000, and we had 100 people employed. We trained them in English. We took teachers from schools like yours, because they were educated but they didn't know English, so we taught them English. So what I'm trying to tell you here is that out of failure and out of somebody's challenge, you go and you understand somebody's need. I'm educated but I don't have a job, and then you create a solution. And you know what the reward is? The reward I got is much more than all their rewards or everything else they say in life. The reward I got is, you know, Forbes magazine. Who comes in Forbes magazine? Mukesh Ambani, all these people, fellow with a lot of money, they come in Forbes magazine. Forbes magazine carried an article about this initiative and said he is helping transform India. Not only that, Business Today, right, wrote in their list 10 best uses of technology. And what I'm most proud about is that the President of India at that time, APJ Abdul Kalam, went and spoke to the London School of Economics, pointed to the work of Gram IT, that is the IT work itself. This is true rural development. Okay? So all I'm saying is, somebody gives you a challenge. You pick up somebody else, not my problem if they are unemployed. Okay, I was also less than 40. So it's not my problem. My problem is to see how my son and my wife and all are happy with. You do that. That's what I'm proud about in my entire life. Now I'm 60. Okay? So in my 60 years, those 2 years, I'm proud. Thank you. Speak out your own opinion. But the wrong also right goes. So leadership లో the first and foremost
characteristics. So ఇప్పుడు ఈరోజు I'm going to introduce certain words. ఇవి మీకు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని లేదా మూర్తిమత్వాన్ని మనం తయారు చేసుకోవడంలో ఏమంటాం మనం అడోలసెన్స్ అనేది ఒక డైనమిక్ ఎవర్ గ్రోయింగ్ ఎనర్జెటిక్, దీనికి అడ్డుకట్ట అంటూ ఉండదు. అడోలసెన్స్లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీకి ఒక అడ్డుకట్ట అంటూ ఉండదు. ఆపడం కష్టం. ఎనర్జీ మన అడోలసెన్స్లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీని కానీ అడోలసెన్స్లో ఉండేటువంటి ఆలోచనలను కోరికలు గుర్రాలాగా పరిగెత్తా ఉంటాయి. వాటిని ఆపడం కష్టం. యాజ్ యూ గ్రో ఒక 40 years 50 years ఏజ్ వచ్చాక ఒక రకమైనటువంటి స్టెబిలిటీ వస్తుంది మనిషి, ఒక రకమైనటువంటి స్టెబిలిటీ వస్తుంది, ఒక అవగాహన వస్తుంది, అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సరౌండింగ్స్. You will have a little clarity, a definite idea about all the things which are around. Whether society కావచ్చు, దేవుడు కావచ్చు, రిలీజియన్ కావచ్చు, పాలిటిక్స్ కావచ్చు, ఏదైనా your own I should have a clarity regarding my own philosophy. Crystal clear clarity కానీ ఒక ఫిక్స్డ్ ఐడియా కానీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దేని గురించి అయితే, బికాజ్ యు ఆర్ స్టిల్ గ్రోయింగ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అడోలసెన్స్. సో అడోలసెంట్ పీరియడ్ ఒకటి ఎనర్జీ వైజ్, రెండోది ఆపర్చునిటీ వైజ్. సో మీరు వైల్ గ్రోయింగ్ యూ కెన్ డూ మిస్టేక్స్. మీరు ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నారు, దాంట్లో చిన్న మిస్టేక్స్ కావచ్చు, తప్పులేదు. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఏజ్ కాబట్టి యూ విల్ బి ఎక్స్క్యూజ్డ్. కానీ ఒక అడల్ట్ నేను ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నాను, ఒక డాక్టర్ని నేను, ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఐ కెనాట్ అక్సెప్ట్ ఎనీ మిస్టేక్. ఒక డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు, లైఫ్లో ఒక డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఐ వోంట్ బీ గివెన్ దట్ లివరేజ్ విచ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్. నాకు అంత ఛాన్స్ ఉండదు, నేను ఒక మిస్టేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. రెండోసారి మళ్ళీ నాకు ఆ ఛాన్స్ తీసుకొని మళ్ళీ నేను రిపేర్ చేసుకొని, లేకుంటే నన్ను నేను కొంచెం మళ్ళీ దాని స్కిల్ నేర్చుకొని చేసుకోవడానికి అంత టైం ఉండదు చేసుకోండి. సో అడోలసెన్స్ లోపల మేకింగ్ ఏ పర్సనాలిటీ. వాట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? చాలామంది చెప్తారు మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, సే ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ మై స్కూలింగ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫినిష్ మై 10+2, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్, నాకు బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కావాలి. ఇదంతా చదువు, ఇది ఒక భాగం మాత్రమే. లైఫ్ లోపల చదువు అనేది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ కరిక్యులం. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్లో if you look into the all-round development of a personality, all-round totality in a personality, education is one aspect of it. ఎప్పుడైతే you people become aware of, you people become conscious of making a personality. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న పని ఏంటి అంటే, it is making a personality. So while making a personality, while blossoming it, while grooming your own personality, you will be making, you will be trying to make an identity. ఒక గుర్తింపును ఆపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసమే what is this? I. If you see it as an alphabet, it is I. ఇంకేమన్నా అయ్యే అవకాశం ఉందండి? Roman number 1. See, you just try to remember it. It has two meanings behind it. One is, if you look into it as an alphabet, it is I. As a number, it is 1. Every personality, every person should have these two aspects. He must be knowing these two aspects of a personality.
Here, I am going to quote one saying, Winston Churchill said this: "Winners do define their identity well before this world defines them." Winners do define. Now, body మీద నా కంట్రోల్ ఉండాలి. So this is physical identity, professional identity, social identity, family identity. So winners do define their identity well before this world defines them. ఈ ఐడెంటిటీ అనే దాన్ని టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్గా వదిలేయద్దు. మనం ఐడెంటిటీని ఎప్పుడు కూడా దానికని వదిలేయద్దు. So identity lo there are 4 important words. Passion, one's own passion makes one's own personality. Aptitude, interest, needs and necessities. See, if you just run behind, you are spending aptitude, interest and needs and necessities. If you look at the individuality part of it, అంటే వ్యక్తిత్వం అంటాము. వ్యక్తిత్వం అనేది అక్వైర్డ్, పర్సనాలిటీ అనేది మోర్ ఇన్బిల్ట్ అన్నట్టు. పర్సనాలిటీ అనేది మోర్ ఇన్బిల్ట్, మన జెనెటిక్గా మన బాడీ కెమిస్ట్రీని బట్టి మనకు వచ్చేటువంటి దాన్ని మూర్తిమత్వం అంటారు తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో పర్సనాలిటీ అంటారు. కొంచెం ఇండివిజువాలిటీ పర్సనాలిటీలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, కానీ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి దీని మూర్తిమత్వం అంటారు. దీన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్, వాల్యూ సిస్టమ్, ఒపీనియన్స్, ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్. ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయి. ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది, వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఆర్ నాట్. ఒక నమ్మకము, నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండాలి, దట్ ఐ విల్ మేక్ ఏ గుడ్ పర్సనాలిటీ, ఐ విల్ మేక్ మై సెల్ఫ్ ఏ విన్నర్, నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీ అని ఒక బిలీఫ్ అది. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆర్ రిగార్డింగ్ యువర్ religion, your studies, your science, your theorems, your propositions, belief system, value system, opinions, and behave. The way you respond, react, and behave makes your personality, characteristic traits. Characteristic traits make a personality. Personality అంటే మనలో ఉన్నటువంటి characteristic traits అన్నట్టు. సో దీంట్లో ఒకరు షార్ట్ టెంపర్డ్ అయి ఉండొచ్చు, ఒకరికి చాలా పేషెన్స్ ఉండొచ్చు, ఒకరికి పెసిమిస్టిక్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకొకరు ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండొచ్చు, ఒకరు షై, టిమిడ్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్. ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్. పర్సనాలిటీ ట్రేట్స్, పర్సనాలిటీలో క్యారెక్టరిస్టిక్ ట్రేట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ చేసే వాళ్ళకి గురికిని అర్చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ట్రేట్స్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ విన్నర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, it becomes your responsibility to define your own characteristic traits. What sort of person I am? Actually speaking, from childhood I am a shy person. I am an introvert. Basically నేను అంతర్ముఖుని, introvert. కానీ by profession wise నేను సైకాట్రీ తీసుకున్నాక I trained myself for public speaking. నలుగురు ముందు పోయి మాట్లాడడం, నలుగురిని కలవడం అనేటువంటిది. అట్లానే టోటల్గా మనకు ఉండేటువంటి పర్సనాలిటీ ట్రేట్స్ను, క్యారెక్టరిస్టిక్ ట్రేట్స్ను మనం 100% గెలవలేదు. సో కొంతవరకు కంపెన్సేట్ చేయొచ్చు, కొన్ని ఫీల్డ్స్లో కంపెన్సేషన్, అంత సోషలైజ్ చేసే పర్సనాలిటీ కాదు. కానీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లోపల నా పని నేను చేయడంలో, నా ప్రొఫెషన్లో నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ట్రేట్స్ నాకు నెగటివ్ కాకుండా చూసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు మీరు వెన్ యు ఆర్ ఇన్ అడోలసెంట్ ఏజ్, this is the right time to learn about your own self. Then only you can make an identity. Then only you can make an identity. Then only you can make a leader or a winner.
మధ్యకాలంలో పెద్ద పెద్ద రినౌండ్ హై స్కూల్స్లో కూడా పిల్లలు స్మోకింగ్ స్టార్ట్ చేశారని న్యూస్లో చూస్తున్నాం. కానీ స్మోకింగ్ ఈజ్ సచ్ ఏ డేంజరస్ ఫినామినా. అండ్ మోర్ దెన్ ఆల్, దీనికంటే మోర్ రిలవెంట్ థింగ్ ఐ వుడ్ హావ్ మేడ్ ఏ ఫిల్మ్ ఆన్ gambling, internet addictions. So they are killing your time. Internet addiction అనేది is taking away all the energy. Your sleep, it is disturbing your sleep, your eating pattern. It is interfering with your all personal, every aspect of your personal life. So you must be very cautious about, see, how do you spend your time. See, every day you must be very cautious and be aware that how much time are you really spending with your own self. ఫస్ట్ జీవితంలో నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటిదంటే, ఈరోజు నా గురించి నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేశాను, ఈరోజు నా గురించి నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేశాను. నేను చదివి, మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు, నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తాను కావచ్చు, మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు, నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తాను కావచ్చు. అది మన పర్సనల్ టైం అనుకుంటాం కాదు, అది మన పర్సనల్ టైం కాదు, మన పర్సనల్ గ్రోత్లో పెద్దగా ఉపయోగపడేటువంటి విషయం కాదు. మనం ఎంత సెల్ఫిష్ ఉండాలంటే, నా కోసం నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ అవేర్నెస్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంట్రోస్పెక్ట్ ఇన్ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ పీప్ ఇన్ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంట్రోస్పెక్ట్ ఇన్ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. అప్పుడే మీరు ఒక పర్సనాలిటీ, ఒక ఐడెంటిటీని, ఒక విన్నర్గా, ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీగా మీరు చేయగలుగుతారు. దిస్ ఇస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. ప్రతి మనిషికి ఒకటి ఐడెంటిటీ, డిఫైన్డ్ ఐడెంటిటీ ఎంత అవసరమో, సో నీడ్ టు బి ఎ విన్నర్ ఈజ్ ఆల్సో దట్ ఇంపార్టెంట్. టు బి నెంబర్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్. విన్నర్, see, becoming what I wanted to become, becoming what I wanted to be, becoming what I wanted to be, achieve what I wanted to achieve. సినిమా ఫీల్డ్లో పోతే చాలా మంది ఉంటారు యాక్టర్లు, కానీ మెగాస్టార్ ఒక్కడే ఉంటాడు. ఎవరు మెగాస్టార్? రామారావు వదిలే, హీ వాజ్ నెంబర్ వన్, ద క్రౌడ్లెస్ కింగ్ అంటారు. ప్రతి సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది. అదేవిధంగా చిరంజీవి మెగాస్టార్ నెంబర్ వన్. అంటే ప్రతి ఫీల్డ్లో కొంతమందిని నెంబర్ వన్గా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు క్రికెట్లో కూడా, అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ మారుతూ ఉండవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్లో ఒక క్రికెట్లో తీసుకుంటే ఒక లీడర్ ఉంటాడు. వాళ్ళు నెంబర్ వన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంతమందే నెంబర్ వన్ ఎందుకు కాగలుగుతారు, అందరూ నెంబర్ వన్ ఎందుకు కాలేదని. ఎవరి ఏరియాలో వాళ్ళు నెంబర్ వన్ ఉండడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకోసం ఆపర్చునిటీస్ ఉండవని కాదు, ఇది కాంపిటీషన్ అని కాదు. నా ఫీల్డ్లో నేను నెంబర్ వన్ కావచ్చు, నా ఏరియాలో నేను నెంబర్ వన్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐడెంటిటీ, సో నోయింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ, డిఫైనింగ్ యువర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ విన్నర్ to be number one. Next is discipline. Without discipline, that is time discipline, character discipline. Without discipline, no one can achieve number one status. Without discipline, so it is time discipline. See, nowadays what happened, because of this internet, many a times what happens, it grabs our attention, it spoils our day in and out. Many times what happens, we get attracted to some, while browsing, we get attracted to some nonsense and we spend hours together on it. And internet gaming is another thing, internet gambling is another. So discipline is very important. You must always be cautious about your time, how do you spend it. The priority list. See, when you are opening your laptop or computer or even your cell, be cautious, be conscious of your own priorities. See, always work for your own priorities. Don't jump into the suggestions given by the props given by the
net. You will be carried away. You will be carried away by the nonsense, and you will spend, after spending 1 hour or 2 hours, there won't be any use in repenting for it. So priority list, without knowing about your own priorities, without keeping your priorities in your mind, don't open internet. నైతిక్ Tough name. Very difficult to keep up yourself. So, అంత సిన్సియర్గా డిసిప్లిన్గా నైతికంగా మోరల్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే గాంధీ మహాత్ముడే ఉండాలి. ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ మహాత్మా సో గివ్ యూ బిగన్ బాగా నోట్ రాసుకుంటున్నాడు, ఫాలో అవుతున్నాడు. నిజంగా నేను ఇవాళ మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ నైతికే. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో. ఐడెంటిటీ అంటే మన ప్రొఫైల్, అది మనం ఎలా ఉంటున్నామో, ఎలా డిసిప్లిన్గా ఉంటున్నామో, పక్కన వాళ్ళు మనని జడ్జి చేయడం మన ఐడెంటిటీలోనే ఉంటుంది. మనం ఏదైతే డిసిప్లిన్ చేస్తామో అప్పుడు వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది మనం మంచిగా డిసిప్లిన్ చేస్తే వాళ్ళని అందరూ ఇతను మంచి కానీ మన డిసిప్లిన్ బ్యాడ్ డిసిప్లిన్ అదే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇతను బ్యాడ్, ఇతను ఉంటారు, ఇతని ఐడెంటిటీ వేరే ఉంది ఇతనితోటి ఉండకపోని అంటే గుర్తి అలా బాగా చెప్పింది. It is society's reflection. Your friends, your brothers and sisters, your parents, your teachers, అందరినీ మనం ఒక మిర్రర్ లాగా తీసుకుంటాం.
ఏమంటాడు, నువ్వు కార్డియాలజిస్ట్ కావాలి, నువ్వు ఫిజిషియన్ కావాలి. మదర్ ఏమంటారు, నువ్వు జనరల్ సర్జరీ కావాలి, జనరల్ సర్జన్ కావాలి, నువ్వు కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ కావాలి, లేకుంటే ఇంకేదో సర్జన్ కావాలి. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిమాండ్ ఉంటుంది. కానీ నేను సైకాట్రీ తీసుకున్నాను. అందరూ సంతాప సభ పెట్టింది, అందరు కండలెన్స్ మీటింగ్ పెట్టి సైకాట్రీ తీసుకున్నట్టు ఏం చేస్తారు అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 30 years బ్యాక్, 1980s. 80s, 90s సైకాట్రీ అంటే ఇన్ ఇండియా సచ్ అవేర్నెస్. ఇప్పుడంటే సైకాట్రీ అందరికి అలవాటు అయిపోయింది. సైకాట్రీ ఒక ప్రైమ్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఇప్పుడు గుర్తించబడతా ఉంది. ఇప్పుడు మీడియా ఉంది, ఇంటర్నెట్ ఉంది, అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది. కానీ ఒకప్పుడు సైకాట్రీ అంటే ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు నేను సైకాట్రీ తీసుకుంటే ఏం చేస్తాను. అండ్ మొత్తం తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్లో నాది ఫస్ట్ సైకాట్రిక్ హాస్పిటల్. మొత్తం తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్లో నాది ఫస్ట్ సైకాట్రిక్ హాస్పిటల్. దాని ముందు నుండి పోయేటోడు, దాని గురించి చూసినోడు ఎవరికైనా నేను పోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు బాబు అంటే సైకాట్రిస్ట్ నుండి హాస్పిటల్ ఉంది నాకు చెప్పరా. అంటే ఈవెన్ మా వాడలో ఉండేవాళ్ళు, మా స్ట్రీట్లో స్ట్రీట్ నైబర్స్ కూడా దే కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఈ హాస్పిటల్లో ఏం చేస్తారు. ఇంకా అప్పుడైతే మంత్రాలు తంత్రాలు అనుకునేవాళ్ళు. అంటే నేను చేసే స్ట్రగుల్ I can only understand. To establish myself as a psychiatrist in this society, to run a psychiatric hospital in this society, the struggle I gone through, only I can understand. After some time, after 20 years, everybody could understand. అందరికి ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు they just walking. But in those days, ఇప్పటికీ సోషల్ స్టిగ్మా ఉంది. ఎవరైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవరికైనా డిప్రెషన్లో ఉన్నారంటే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి పోతే స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారేమో, లేకుంటే ఎప్పుడు నిద్ర కూర్చుతారేమో, ఇంకా డిస్కరేజ్ అయిపోతారేమో, అట్లా ఫీలింగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో ఇంకా 30 years బ్యాక్ ఎట్లుండే నా స్ట్రగుల్ నాది. ఇప్పుడు ఇది స్టోన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు డిపెక్ట్స్ మన కెరీర్లు, మన స్ట్రగుల్ను మనం మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అకార్డింగ్ టు అవర్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ అవర్ ఓన్ స్ట్రగుల్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్యాషన్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. Then only you can make a winner in your life. See, then success will become very easy for you. And I thank all the organizers, Rotary Club, particularly for giving me this opportunity, and I thank the school management for providing me this honoring me your beautiful photograph. Thank you all, and thank you all for giving me this time. Thank you all. యాక్చువల్గా సార్ ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు గెస్ట్ చేస్తే నేను మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాను. జాయిన్ చేస్తారు. అండ్ మరాఠా అంటే నాట్ ఓన్లీ అది డాక్టర్గా ప్రొఫెషనల్గా బిజీ ఉన్నా కానీ సోషల్ యాక్టివిటీస్లో కానీ, తర్వాత ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్లో కానీ, అండ్ మీకు నాకు చెప్పారు సార్ మంచి ఒక ఐడెంటిటీ మీకంటూ పర్సనల్ ఒక ఐడెంటిటీ అనేది ఉండాలా. రెండోది ఏంటంటే సార్ ఎస్పెషల్లీ మూవీస్తోనే ఆయన మెసేజ్ అంటే అంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ ఇలా చూసారు కదా మూవీస్లో సార్ అంత పెట్టుకున్నారు. అంటే సో మేము మాకు నిజంగా సార్ ఆదర్శం. అండ్ కొన్ని ఈ మూవీస్ సందర్భంగా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్. చంద్రముఖి మూవీ చూసారా? చంద్రముఖి ఆమె ఏ డిజార్తో బాధపడుతుందో చెప్పగలుగుతారా? జస్ట్ మీకు తెలియదు కానీ నేను మీకు ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అడుగుతున్నాను. చంద్రముఖి ఆ మూవీలో ఒక డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. మన సొసైటీలో ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? రాగానే అంటే ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తారు మన దగ్గర? పూజలు చేస్తారు. వెరీ గుడ్. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్ అంటారు. ఏమంటారు? డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్. ఎందుకు వస్తుంది? మెదడులో మనకి ఎట్లయితే జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనలో కొన్ని కెమికల్స్ ఇన్ఫెక్టివ్ మెటీరియల్ ఎట్లా వస్తుందో మన మెదడులో కూడా కొన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ బ్యాలెన్స్ కావడం వల్ల వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు? డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్స్. అంటే ట్రాన్స్ డిజార్డర్. ఇప్పుడు మనకు విలేజ్లలో కొన్ని ఇట్లా దేవుడు వచ్చినట్టు చేస్తారు కదా, అది ట్రాన్స్ డిజార్డర్. సో అట్లాంటి సార్ మూవీ చూసారా? మోహన్ మూవీ శర్వానంద్ ఏ డిజార్డర్తో బాధపడతారు? చాలా మంది తెలుసు. సినిమా చూసారా?
అపరిచితుడు ఎట్లా చేస్తాడు అప్పుడు సో బాగానే ఉంటాడు సడన్గా బ్యాడ్ అయిపోతాడు. అదేంటి దాన్ని మెయిన్లీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఇంబ్యాలెన్స్, దాన్ని ఏమంటారు, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్. సో ఇట్లా మూవీస్ చాలా ఉన్నాయి. మీరు సైకాట్రీ మూవీ ద బ్యూటిఫుల్ మైండ్ మూవీ చూసారా, జాన్ మార్ష్, హాలీవుడ్ మూవీ, మీరు ఎప్పుడైనా దీనిలో చూడండి, సెక్సల్ మూవీ. మీరు మీకు ఆ మూవీ చూస్తే మీకు చాలా మంది ఏంటంటే అసలు సైకాట్రిక్ డిజార్డర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి దానికి ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. అట్లాంటి చాలా మూవీస్ సాధిస్తారు. అంటే యాక్చువల్గా ల్యాక్ ఆఫ్ టైం వల్ల మీకు అలా చెప్పలేకపోలేదు. సో మనం ఒకసారి గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ టు అవర్ I would like to request you all of you come. Yeah, studying Howard High School. I learned very much from this session. How to change the characteristics and what is identity, how to be number one, how to success in our life, what are our goals, what are the steps we should do to reach our goals, and failure are the stepping stones of our success is the correct one, and I liked it. We should understand ourselves, and we should know ourselves how to become successful. To understand ourselves and about our body language, we should be confident and we should be good in our life. To become the great in our life, we have to follow the rules of identity. Identity means nothing but about ourselves. ఫిలిం సైడ్ వెళ్తారా? యాక్టింగ్ ఇష్టం ఎవరికన్నా? ఎవరికి ఇష్టం లేదా? డైరెక్షన్, యాక్టింగ్, హీరో, హీరోయిన్, విలన్ కదా? ఎవరైనా కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ రండి, సార్ సంబంధిస్తారు. ఓకే రైట్. రాచకొండ చంద్రశేఖర్ గారు ఈజ్ మోటివేషన్ స్పీకర్ అండ్ టీచర్ ట్రైనర్, అకాడమిక్ స్ట్రాటజర్ అండ్ సో లెట్ రిక్వెస్ట్ చంద్రశేఖర్ గారు ప్లీజ్ స్టార్ట్ యువర్ సెషన్. We are in the pre-lunch session. Probably slowly it's falling like charging from green zone and to red zone. Okay. If I just ask you, what's the date today? 27 March 2023. You are all high school students today, yes or no? Probably 8th class, 9th class, 7th class. If you just give one more substitute date for you, that is 27th of February 2030. What did I say? 27th Feb 2030. What will you be then? Any broad guesses? Any proactive thinkings? Any visions from your side? Can expect at least one or two. What will you be then on that particular day? Okay, that definitely is a natural. So, definitely, the angle of thought pattern, okay, it is an open-ended question and definitely the answer is correct. You might receive a question in a different way, the answer varies, but there is no wrong answer as it is told. You have any goal particular in your life? Being a scientist. He wants to become a scientist. So this is another point. Okay, Nitin? Very good. Probably how many of you have some vision, I'll be so and so on that particular day? Might be a scientist, might be a presenter, might be an engineer, doctor, trainer, professor, manager, whatsoever. Just raise your hand within the little time. You have any vision? At least one of the student is the trendsetter. I mean, all of us are trend followers. Are you getting my words? Okay. You may need some time before you take up some decision, my dear students. You need to have a project work. Generally, we have the habit of project work means going to the net center, copying, pasting, presenting. Yes or no?
Yes or no? So the project work is your life. What your status today, what will be the next year, what will be in that particular date, that is 2030 March 27. This is the first vision of the project what you need to make. And another specific straight question. Are you all here? Are you all here? Let me try, let me give. HERE here? Yes or no? Yes. Okay, do you hear? HER here? Yes. How many here raise your hand? How many listen raise your hand? What's the difference between hearing and listening? Hearing is something which are the parent, if we are not interested to see something, we have eyelids. They allow us to close if we are not interested. Do you have earlings? Do you have earlings? We have different sounds of sound sets, but the thing is, some are hearing, some are listening, some are dreaming, some are sleeping, opening their eyes. Hope you understood. In terms of physics, there are 3 types of materials, my dear students. Did he stop? He didn't stop till he achieved the goal actually. Yes or no? This is what is called resilience. What is this? How many number of times you fail is secondary. You need to get, first have a vision. This is what I am. This is what I will be. What are the different routes over here? Yes. I just, in a nutshell, present us the all-time perennial inspirer, motivator across the globe, Swami Vivekananda. How many of you know Swami Vivekananda? At least many. Thank you. Lines I am summing up over here. Born to win. You are born to win. Second to none. You are always number one. Come on. What did I say? Born to win. You are born to win. Second to none. You are always number one. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. Born to win, come on. You are born to win. Second to none. You are always number one. Beautiful. Life is beautiful, thoughtful, make it wonderful. Beautiful, life is beautiful, thoughtful, make it wonderful. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. Born to win. 1, 2, 3, come on. Born to win. You are born to win. Second to none. You are always number one. You got the concept of Swami Vivekananda? Yes. Generally, I have the habit of talking to Swami Vivekananda every day. Talking to Mahatma Gandhi every day. Speaking, interacting with Dr. APJ Abdul Kalam, mindset strength followers. Okay? So this is how you can just transform this particular one-day seed sown in your life in the form of Raila. He is going to give you the growth status when this plan is executed, implemented across your life. I just cite one fact in terms of biology. Whatever I speak is a fact, not a fiction. There was a farmer who is interested to grow different types of plants. He took 2 categories of seeds. One is a fern seed. You know fern plant? Do you know fern plant? It is a decorative plant. Yes or no? The other side, he kept one more seed of a bamboo. You got it clearly? He started treating them equally in terms of watering, in terms of nutrition, in terms of fertilizer, in terms of growth, in terms of caretaking, everything. He took equal preference for them.
for both the fern seed and also bamboo seed. So bamboo and 10 feet in the case of next 7 to 12th month. 7 to 12th month, the bamboo has grown 100 feet totally, but the fern has grown only 20 feet. Hope everybody has got it. So what do you incur from this? Even if you don't have any sign of immediate success, what I mean to say is, any sign of immediate success, you keep on doing, then definitely once you get the signal, once you get the success sign over here, it becomes unstoppable. Nobody can stop you. People say that at times I am very good presenter, but when I can stand on the stage over here, that is, I say probably I know everything, but I can't speak anything on the days. I can speak it with my friends, with my husbands, colleagues and all. Yes or no? Of course, the Western countries, probably you will be having 10 plus 2 at this year, and 10 plus 2 you have degree 3 years and post graduation all this. And your primary focus will be on these subjects. Might it be maths, physics, chemistry, social studies, yes or no? If I ask you, which is the most liked subject by you? Mathematics. How many? Okay. Sample. Which is the least subject liked by you? See, the prioritization varies. I asked you which is the most. And thank you to all the leaders from Howard High School. I liked all the speeches what the leaders gave. I hope I will be one leader in future. Today I am here because sir said we should be confident. I am here without fear. I am studying 7th standard from Dumbarton High School. I want to become a very good, successful human in my life. I want to become a successful leader in my life. And I am thankful to give this opportunity for me. నిజామాబాద్ ప్రజలకు నమస్కారం. ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ వారి రైలా అనే రోటరీ యూత్ లీడర్షిప్ అవార్డు అనే కార్యక్రమం ఈరోజు నవభారతి గ్లోబల్ స్కూల్లో నిజామాబాద్ చేశాం. దీంట్లో సుమారు 8 స్కూళ్ళ నుండి 100 మంది స్టూడెంట్స్, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు 14 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవారు వీళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. దీనిలో భాగంగా మంచి వక్తలు, అదేవిధంగా ఈ పిల్లలకి ఐడి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మా పిల్లలందరికీ మోటివేట్ చేయడానికి మోటివేట్కి వచ్చారు. వాళ్ళ సెషన్స్ ఈ 2 గంటల దాకా సెషన్ తీసుకొని ఆ తర్వాత అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్లో భాగంగా నందిపేట దగ్గర ఉన్న బ్యాక్ వాటర్స్ అక్కడికి కానీ లేకపోతే మరొక ప్లేస్లో బ్యాక్ వాటర్స్ కానీ వెళ్తున్నాం. అక్కడ పిల్లలందరికీ కూడా వైల్డ్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఈ ఫారెస్ట్ వాక్ అంటే నేచర్లోకి నడుచుకుంటూ పోతుంటే ఏ రకమైన అనుభూతులు వస్తాయనేది అది తెలుసుకోవడానికి అటు వెళ్తున్నాం. ఈ ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం. చాలా సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు ఇట్లాంటి పిల్లలకి ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్, వారి క్యారియర్ డెవలప్మెంట్ వీటన్ని గురించి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి మా ప్రెసిడెంట్ సతీష్ మరియు సెక్రటరీ డాక్టర్ విశాల్ వీళ్ళందరూ కూడా సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేశారు. అదేవిధంగా మా ఇందులో పాల్గొంటున్న స్కూల్ యాజమాన్యందరూ కూడా ముఖ్యంగా సంతోష్ గారు, నవభారతి గ్లోబల్ స్కూల్ అధినేత సంతోష్ గారు, వారందరికీ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. అందరికీ నమస్కారం. నేను సతీష్ షా, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు మేము నవ్యవర్తి గ్లోబల్ స్కూల్లో రైలా అనే ప్రోగ్రామ్, 1 డే రైలా ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. దానిలో స్టూడెంట్స్కి స్పీకర్ మీటింగ్స్, తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫారెస్ట్, బ్యాక్ వాటర్స్ తీసుకెళ్తాము.
రాత్రి డీజే ప్రోగ్రామ్ కూడా పెడతాము. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్తో పాటు స్కూల్స్, హ్యాపీ స్కూల్స్ కోసం పిల్లలకు కెరియర్లో ముందు రావాలని ప్రోగ్రామ్స్ చేపడుతుంది. దాని భాగంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేపడుతున్నాం. దీనిలో మా రైలా చైర్మన్ జగదీశ్వరరావు, తర్వాత మా సెక్రటరీ విశాల్ ఆకుల్, తర్వాత టీం ఉంది రోటరీ రైలా టీం, అందరూ పాల్గొని కష్టపడి ఇది ఆర్గనైజ్ చేశాము. పిల్లలు ఇప్పటిదాకా సెషన్స్ అయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెషన్ ఉంటుంది. ఈ 1 డే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయడానికి అందరూ చాలా కృషి చేశారు. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా కూడా ముందు చేస్తూ ఉంటాం. రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ వేరే సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చాలా చేస్తూ ఉంటుంది. అందులో మెయిన్ మాది ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ ప్రాజెక్ట్, తర్వాత హ్యాపీ స్కూల్స్ ప్రాజెక్ట్, ఆరో ప్లాంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈరోజు దాని భాగంలో ఈ రైలా ఆర్గనైజ్ చేశాము. స్పీకర్ మీటింగ్ పెట్టాము. ఫస్ట్ మా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ మా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ నామినీ శరత్ చౌదరి గారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళు పిల్లలకు వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ అయ్యారు, ఎట్లా ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి, మీరు లైఫ్లో ఎట్లా పైకి రావాలి, ఎట్లా వేరేలకు కూడా ఎట్లా సర్వీస్ హెల్ప్ చేయాలి, ఈ సర్వీస్ అనేది ఎందుకు చేయాలి, దాంతో మీకేం లాభం అంటే వేరే వాళ్ళు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు హెల్ప్ చేస్తే మీకు కూడా కష్టం వచ్చినప్పుడు మీకు కూడా సాహసం ఉంటుంది అని వాళ్ళు చెప్పారు. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ఆమె కూడా పిల్లలను ర్యాగింగ్ గురించి, ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ వెళ్తే మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, తర్వాత మీరు ఇప్పుడు లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడపవద్దు, మీకు ఆతోని మీ పేరెంట్స్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని దాని గురించి పిల్లలకు చెప్పారు. తర్వాత హౌ టు స్టడీ, హౌ టు ఫేస్ ద ఎగ్జామ్స్ అని కూడా ఆమె చెప్పారు. ఇంకో గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు, ఆయన సైకియాట్రిస్ట్. ఆయన పిల్లలకు మా ఈ డ్రగ్స్ అలవాటు, టొబాకో అవి దానికి పోకుండా, తర్వాత ఎగ్జామ్లో స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి ఆ గురించి చెప్పారు. దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మేము బ్యాక్ వాటర్స్కి వెళ్తున్నాం. వైల్డ్ లైఫ్ చూపిస్తాం పిల్లలకు, అక్కడ ఫారెస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ దాన్ని వాళ్ళకు పరిచయం చేస్తాం. ఈరోజు నవభారతి గ్లోబల్ స్కూల్లో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ తరఫున రైలా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఒక యూనిక్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్గా పిల్లలకు ఒక అకాడమిక్స్తో పాటు ఇంకా చాలా స్కిల్స్ తెలియాలి. ఆ స్కిల్స్ తెలియడానికి కొరకు రోటరీ క్లబ్ చాలా విశేషంగా కృషి చేస్తూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈ రైలా అంటే రోటరీ యూత్ లీడర్షిప్ అవార్డ్స్. ఒకరోజు ఒక పూర్తిగా 100 మంది పిల్లల్ని వివిధ స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చేసి ఒక ఎక్స్పర్ట్స్తోని వాళ్ళకి మోటివేషనల్ క్లాసెస్ కావచ్చు, లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి కావచ్చు, లేకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ గురించి కావచ్చు, సైకలాజికల్గా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎట్లా మనము ఫ్యూచర్లో ఈ ర్యాగింగ్ భూతాన్ని ఎట్లా మనము అరికట్టాలి, ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తూ పాటు వాళ్ళకి ఈరోజు నిజామాబాద్ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి మేము నందిపేట్ బ్యాక్ వాటర్స్ తీసుకెళ్ళి మన దగ్గర యూనిక్గా ఉన్న ఈ కృష్ణ జింకలను, ఫ్లెమింగో పక్షులను ప్లస్ పెలికాన్ పక్షులను చూపిస్తూ ఒక అందమైన సాయంత్రం గడపాలని వాళ్ళకి, అట్లా దాంతోపాటు ఒక ఫారెస్ట్ వాక్ కూడా చేయించాలని మేము ఒక రోటరీ క్లబ్ తరఫున ప్లాన్ చేసి దాన్ని నవభారతి గ్లోబల్ స్కూల్ని వేదికగా తీసుకొని ఈరోజు ఒక 100 మంది పిల్లల్ని వివిధ స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళకి భోజన వసతులతో పాటు వాళ్ళకి మంచి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్తో పాటు ఇచ్చి చేస్తున్న రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ సతీష్ షాకి ప్లస్ సెక్రటరీ విశాల్ గారికి అండ్ రోటరీ క్లబ్ ప్రతి సంవత్సరము చాలా అత్యద్భుతంగా డిజైన్ చేస్తున్న జగదీశ్వర్ గారికి అండ్ మిగతా రోటరీ క్లబ్ మెంబర్కి నా యొక్క శుభాభినందనలు. సో ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ నవభారతి గ్లోబల్ స్కూల్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్గా చేస్తుంది అండ్ వచ్చే సంవత్సరం కూడా చేద్దామని మేము ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేశాం.